তার কোনো কোশ্চেন আছে কারো? হ্যালো, Yeah. হ্যালো। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমাদের এই কুইজগুলা কি ফাইনালি কি এড হবে? মানে লেকচারের পর যে Yeah, yeah, কুইজগুলো? yeah. স্যার, Mainly, there will be 22 or 21 lectures. Okay, and each lecture has three quizzes. So there will be 63 or 60 or 66 quizzes. Okay. আচ্ছা স্যার, আমার না ফার্স্ট Uh, কুইজটা আমি যখন দেই আর কি, yeah. তখন আমি ফার্স্টে ভুলে সেভ দেই নাই, সেভ না দিয়ে সাবমিট করে দিই। তখন আমার অ্যান্সার ঠিক ছিল, কিন্তু আচ্ছা। পরে যখন আমি আবার সেভ করতে যাই তখন আমার ওই কুইজটার গ্রেডটা না অ্যাড হয় না। Yeah. এখন এটা হচ্ছে আনগ্রেডেড হয়ে গেছে। Mainly in first lecture or second lecture, I said some quizzes graded and some quizzes are non-graded. Okay, so that's why maybe. তাহলে স্যার ফার্স্ট কুইজটা কি আনগ্রেডেড ছিল আর কি, ওইটার কি অ্যাড হবে না? কারণ ওই যে প্রোগ্রেসে যখন আমি যাই তখন আমার Yeah. শুধু কুইজ 2 এরটাই হচ্ছে প্রোগ্রেস হয়েছে, এছাড়া আর কোনো প্রোগ্রেস নাই আর কি, মানে কুইজ Yeah, 1 yeah, yeah. এটা দেখায় নাই। Yeah, mainly first quiz is ungraded. আচ্ছা But স্যার। from next week, okay, from next week, I will set all of the quizzes graded, and I will give the 3 attempt. Okay. আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. So just I'm sharing the sharing the. So just wait. Can you see this? Hello. হ্যালো, জি স্যার। Can you see the quiz one here? স্যার আমি দেখছি। Okay, sorry. So here is the first quiz. এখন দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, আসে নাই তো। স্যার আমার স্ক্রিনে আসতেছে। Oh. Okay, so this yeah, this there is a particular sentence. Sorry, a word here is ungraded. Okay, আচ্ছা for first quizzes, so it's not graded. Okay. So mainly in case of quizzes, the mark will be automatically added in your কি বলো এটাকে, মেইনলি তোমাদের যেটা এখান থেকে দেখতেছি এখানে, so I will collect them, then also modify them. Okay, so don't worry about the quizzes. Just uh, try to answer the quizzes in time. Okay. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Sir, I had another question, like regarding this classes, like, are you going to upload the first class video, like the screen video, in the Mainly I did not record the first lecture video. Okay, there was a problem, but today I am recording this video. Okay, so I will upload this video. Okay? But ফার্স্ট Okay, লেকচার ভিডিওটা আসলে মনে হয় না, মানে আমি যেহেতু রেকর্ড করতে পারিনি, ট্রাই করছিলাম, there was some problem. okay, sir. Thank you, sir. So these are the problems. Okay, and anyone have any problem regarding the lecture or quizzes? Okay, no problem. So just I'm going to briefly discuss the second lecture. Okay. If anyone have any question, just ask me. স্যার, আমাদেরকে কি কোনো বুক ফলো করতে হবে?
Not necessary. Mainly, I'll follow the class. Mainly, follow the lectures mainly. Okay. So if it's necessary, I will just share with you. Okay, sir. বাট মেইনলি ওইখানে তোমাদের দেখো একটা বই দেওয়া আছে এ লেভেল ফিজিক্স, ওকে, সো ওইটা ফলো করতে পারো ফর প্র্যাকটিসিং সাম প্রবলেম, ওকে। Okay, sir. রজার ম্যানচেস্টার দ্য রাইটার, ওকে। মেবি এটা অনলাইনে পাইতে পারো তোমরা সার্চ দিয়ে, ওকে। সো লেটস গো টু দ্য ব্রিফ ডিসকাশন about the first lecture, sorry, second lecture maybe. So everyone can see this slide. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so কেউ দেখতে না পারলে বললো আমাকে। So mainly the topic was in case of second class, the topic was coordinate system, then some addition and subtraction of vector in case of writing or unit vector notation. Then last one was vector product, okay. So then first is coordinate system. So I already discussed something about the coordinate system. There was a particularly component of a vector, x component and y component, okay. So here in coordinate system we consider two coordinate. One is Cartesian coordinate, another is polar. So Cartesian coordinate mainly describe the xy is a coordinate, describe the position of a particle by xy. Okay, so normally তোমরা গ্রাফিক্যালি যদি একটা অবজেক্টকে বের করতে চাও, অবজেক্টের পয়েন্টটা বের করতে চাও, কোন পয়েন্টে আছে বা কোনো পয়েন্ট বের করতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমরা এক্স ওয়াই ইউজ করেই করতে পারো। সো এক্স এর ভ্যালু, ওয়াই এর ভ্যালু, নেগেটিভ পজিটিভ সবকিছুই হইতে পারে, সেটা -ইনফিনিটি থেকে +ইনফিনিটি পর্যন্ত, ওকে। সো এক্স এর ভ্যালু যদি -3 হয়, ওয়াই এর ভ্যালু যদি +3 হয়, তাহলে -3 যাবা এক্স এর দিকে, ওয়াই এর দিকে পজিটিভ ওয়াই এর দিকে +3 যাবা, বা যেটাই দেওয়া থাকে। সো এটা দিয়ে আমরা নরমালি একটা অবজেক্টের পয়েন্ট বের করতে পারি। সো দিস রিপ্রেজেন্ট দ্য পার্টিকুলারলি কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট, ওকে। দেন নেক্সট যেটা হচ্ছে পোলার কোঅর্ডিনেট। সো দিস r theta. So r theta represent the polar coordinate. Basically this r theta represent the magnitude of a vector, and theta represent the angle produced with positive x-axis, okay. Angle produced with positive x-axis here. So r and theta, these two represent the one is magnitude of the vector, and theta represent the angle produced positive vector with positive x-axis. So here is the particular two coordinate system. This is the point xy. It's the point xy. Okay, and here is the polar coordinate. So here this is the point and r theta. So this r theta and xy are equivalent. This is in just Cartesian form, this is in just polar form, okay. So if we draw a line from particularly origin to the point, so this length represent the magnitude, okay, magnitude. If we draw a vector from the origin to the point, that point, okay, so this represent the vector, a particular vector, and the length represent the magnitude or r, okay. So this r is the general form, okay. If you consider the vector is a, then this length represent by only a, letter a, okay. If you represent the vector is c vector, then the length can be just you can write down by c, okay. So the r is general, we consider this is general, okay. So r represent the magnitude, and the angle theta, this is the angle theta, produce the vector with positive x-axis, okay. So এই ক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ কনসিডার করব পজিটিভ x-axis থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্কেলে ওই ভেক্টর পর্যন্ত, পজিটিভ x-axis থেকে ওই ভেক্টর পর্যন্ত কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়। ইফ ইউ গো টু দ্য ক্লকওয়াইজ, then the angle will be negative. So যদি এটা অ্যাঙ্গেল 30 ডিগ্রি হয়, তাহলে 30
অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। যদি ক্লকওয়াইজ যাও তাহলে এটা 300 ডিগ্রি হবে, সেটা অবশ্যই নেগেটিভ ইউজ করতে হবে, সো -300 ডিগ্রি। ওকে, so these are the mainly Cartesian and polar coordinate system. Then particular relation between Cartesian and polar coordinate system. Okay, so আমরা অলরেডি প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম যে কম্পোনেন্ট x component and y component of a vector. So mainly basically this is the way to calculate the x component and y component of a vector. So if the vector is r with magnitude r, okay, so r vector আমরা যদি ডিফাইন করি r vector উপরে হেড মেইনলি অ্যারো চিহ্ন দিয়ে, so this is the r vector but the magnitude is just only r. So এই r vectorটার x component equal to r cos theta and y component equal to r sin theta. So if you consider the vector is say x vector is say p vector, okay, so then this magnitude is p, this is p, and theta is the angle produced from positive x-axis to anti-clockwise to this vector, okay. তো সেই ক্ষেত্রে তোমার যদি এখানে আরটা জেনারেল কেস, যদি যে ভেক্টরটা হবে সেই ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডটা এখানে ইউজ করব, আর থিটাটা হচ্ছে যে ভেক্টরটা ড্র করা আছে সেই ভেক্টরটা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে গেলে কত হবে, এই আর কি। ওকে, so this is the procedure to find out the component of a vector, or this is also represent the conversion from polar form to Cartesian form, because r and theta this is polar form. Okay, so x and y this is Cartesian form. So এই r আর থিটা দেওয়া থাকলে তুমি ইজিলি r এবং থিটার মান বের করে x বের করতে পারতেছো এবং y বের করতে পারতেছো, তাহলে x এবং y বের করলে এটা হচ্ছে আমার কার্টেসিয়ান। সো পোলার থেকে কার্টেসিয়ানে কনভার্ট করতে পারতেছো বাই ইউজিং দিস টু ইকুয়েশন। ওকে, দেন নেক্সট conversion from Cartesian to polar. So r square equal to x square plus y square. So this is basically Pythagoras formula. Okay, base square plus mainly height square is equal to hypotenuse square. Okay, so r square equal to x square plus y square, and this is equal to 10 theta equal to y by x. This is mainly slope of the particularly line. Okay, so tan theta equal to y by x. Then from this equation theta equal to tan inverse y by x. Okay, so এখন যদি তুমি x y জানো তাহলে অটোমেটিক্যালি দেখো r বের করতে পারতেছো, থিটা বের করতে পারতেছো। So this is the procedure to convert Cartesian to polar. Okay, so এখানে r represent the magnitude, so magnitude r equal to just যেহেতু স্কয়ার আছে এই পাশে √x square plus y square, so r equal to √x square plus y square and theta equal to tan inverse y by x. So this is the procedure to convert Cartesian to polar. বুঝতে পারছো? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? ক্লিয়ার সবাই? ওকে, so here is a vector a equal to 2i plus 3j, 2i plus 3j. So এটা কোন ফর্মে আছে বলো তো কেউ? কার্টেসিয়ান ফর্ম আর পোলার ফর্ম? বুঝতে পারতেছো? কেউ একজন বলো। Cartesian, sir. Yeah, Cartesian form mainly here 2 represent the x and 3 represent the y. Okay, if there is a negative here, then the y component is -3. Okay, yeah, so এখানে যেটা আছে এটার x এর ভ্যালু বের করে y এর ভ্যালু যদি বের করো, এটার সাথে যেহেতু x এর দিকে ইউনিট ভেক্টর ছিল i, y এর দিকে ইউনিট ভেক্টর ছিল j, তাহলে এখানে i মাল্টিপ্লাই করলে এখন এখানে j মাল্টিপ্লাই করে এই দুইটা অ্যাড করে দিলে আমাদের যে ভেক্টরটা আমরা পাচ্ছি ওই ভেক্টরটাই হচ্ছে আমার নরমালি ইন কার্টেসিয়ান ফর্ম। ওকে, so these two represent the x, so x এর দিকে ইউনিট ভেক্টর i, so that's why 2i, 3 represent the y, and there is a unit vector j, so that's why 3j, and there is a plus between these two, so just add করে দিলেই হবে। So this is the procedure to convert Cartesian from coordinate into polar or polar into Cartesian. So এটা যে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে তোমাদের নিজে এই প্রবলেমটা কি দেখাইছিলাম তোমাদের লেকচারে দেওয়া আছে মনে হয়, এখানে মনে হয় দেখাইনি প্রিভিয়াস ক্লাসে কি দেখাইছিলাম তোমাদের? So here the x component of vector a equal to -25 meter
and the y component is 40 meter. Okay, so x component is minus 25. So this is the mainly Cartesian component, because in Cartesian x and y represent the coordinate. So x is minus 25 and y is 40. So here, since we consider the vector is a, you can also consider the component along the x-axis is ax and along the y-axis is ay. So it's up to you, mainly depend on you. Basically, if you just consider this is x, then this is x. If you consider this is ax, ax. Okay. সো যেহেতু এক ভেক্টর a দেওয়া আছে, তাহলে তার কম্পোনেন্টটাকে আমরা ax ay দিয়েও লিখি অনেক সময়। যেহেতু যদি ভেক্টর b দেওয়া থাকতো, তাহলে উই কনসিডার bx by, ওকে, or we can consider only x। এটা যে নরমালি ক্যালকুলেট করবে বা যে লিখবে তার উপর ডিপেন্ড করে টোটাল। So here ax equal to minus 25 meter and ay is equal to 40 meter. Then the question is, what is the magnitude of vector a? Okay, so magnitude means the r, okay, general case r. So ekhane magnitude hobe only a, and what is the angle between the direction of a and the positive direction of x? So this is the theta, okay, so আমাদের r theta বের করতে হবে, তাহলে দেওয়া আছে xy. So this is it. The problem is in particularly Cartesian form, we need to convert it into polar form. So here ax equal to minus 25 meter and ay equal to 40 meter. Then the procedure, a equal to root over ax square plus ay square. So this is the way to just find out the magnitude of a vector, and theta equal to tan inverse ay by ax. Okay, so this ay ax or only yx is depend on you. Okay, so এটা একটু আবার ই করুন যে আগেরটা আমরা xy দিলাম, এখানে কেন এটা দিতেছি। Okay, so first magnitude, in case of magnitude, a vector a magnitude a is equal to root over minus 25 square plus 40 square. So here minus 25 is the x component, not 25. Okay, so all just if the component is negative, then the negative sign try to keep in the first bracket. Okay, so first bracket এর বাইরে দিলে কিন্তু আনসারটা ভুল আসবে। Okay, because minus sign square is plus, okay, বাট যদি মাইনাস সাইন বাইরে দাও তাহলে কিন্তু আনসারটা এখানে নেগেটিভ হবে, তো রুটের ভিতরে নেগেটিভ মানটা নিবে না। So that's why minus 25 square plus 40 square is equal to 47.2. So this is the magnitude. And in case of angle, so theta equal to just tan inverse 40 divided by 25. 40 divided by 25, this is equal to minus 58 is 58 degree, so minus 58 degree. So there is a correction. This is more specifically 122 degree. So does not need to just give this just correct this term, but mainly if you যদি এই আনসারটা দাও minus 58 degree যদি দাও, তাহলে আমি এই আনসারটা নিয়ে নিব। সো কারেকশন বলতে গেলে এখানে ভেক্টরটা যে কোয়াড্রেন্টে দেওয়া আছে, এই আনসারটা সেই কোয়াড্রেন্টে নাই। তো এটা কারেকশন করার জন্য 180 ডিগ্রি অ্যাড করা হয়েছে। সো এটাই আর কি। সো এটা ডিটেইলসে দাও দরকার নেই তোমাদের, জাস্ট যেটা আনসার আসবে ওইটা দিয়ে দিলেই হবে। ওকে, so this is the mainly the conversion from Cartesian to polar. So polar থেকে Cartesianও আমরা দেখবো একটা, যেটা হচ্ছে তোমার এখানে যেটা দেওয়া আছে, এটাকে দেখানো হয়েছিল তোমাদের? No sir. Okay, so this is the conversion from polar to Cartesian. Okay, তো আমি কিন্তু আবারও বলতেছি, একটা ভেক্টরের কম্পোনেন্ট বের করো বা সে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে ওইটা বের করো, তখন কিন্তু তোমার অবশ্যই ওই ভেক্টরের টেলটাকে তোমার অরিজিনে নিয়ে আসতে হবে, অথবা ভেক্টরের টেলে একটা কোঅর্ডিনেট ড্র করতে হবে, এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেট। সো এখানেও কিন্তু সেম, দেখো ভেক্টরের টেল গুলো একটা পয়েন্টে আছে, তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা অরিজিন ধরতে পারি। ওকে, দেন উই ড্র এ হরাইজন্টাল লাইন, দিস ইজ এক্স, and we draw a perpendicular line, this is y. Okay, so this is the coordinate xy and this is the origin. Then here 4 vector given, mainly forces. Force is a vector quantity. So first we consider f1 is 80 newton, f2 is 40, f3 is 60, and f4 is 50 newton. So these are the 4 vectors. Okay, and these all are the magnitude. Okay, this is a particular scalar quantity.
সো এটা হলো ম্যাগনিটিউড দেওয়া আছে। এখন অ্যাঙ্গেল যদি আমি কনসিডার করি তাহলে আমাদের এই যে পজিটিভ এক্স এক্সিসটা, দিস ইজ অলওয়েজ কনসিডার এজ এ রেফারেন্স লাইন। তো পজিটিভ এক্স এক্সিসটা রেফারেন্স ধরে তারপর এখান থেকে আমি অ্যাঙ্গেল বের করব। সো পজিটিভ এক্স এক্সিস and 80 Newton force both are in same direction. So that's why the angle between positive x axis and this force is 0 degree. Okay, so F1 produce 0 degree angle. Now in case of F2, F2 is upward and positive x axis is horizontal line, so the angle between these two is 90 degree. Okay, perpendicular each other, so that's why 90 degree. In case of vector C, F3, so yeah, any question? Sir, Yeah. are we always gonna take the positive x-axis as our prime Right. vector, like the So main, the first vector? so বুঝতে পারিনি তোমার কথা। মানে আমরা অলওয়েজ এক্স অ্যাক্সিসের যে পজিটিভ সাইডের দিকে যে ভেক্টরটা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাকে অলওয়েজ আমরা আমাদের ফার্স্ট ভেক্টর হিসাবে কনসিডার করব। না, ইটস ডিপেন্ড আপ টু ইউ মেইনলি। সো জাস্ট যেহেতু আমরা এক্স এক্সিস পজিটিভ থেকে স্টার্ট করতেছি, সো এটার কাছাকাছি যেগুলো থাকবে ওগুলো থেকেই আর কি মার্ক করতেছি আমি, এটাই আর কি। সো এটাকে তুমি যদি F4 ধরতে, এটা F2, এটা F3, F1, সমস্যা নাই, জাস্ট একটা জাস্ট দ্যাট ধরলেই হবে। আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে when we are solving হ্যাঁ a question. হ্যাঁ, ইয়া বুঝতে Thank you, পারছি। sir. So F1 produce 0 degree angle, F2 produce 90 degree, and F3 positive x-axis থেকে anti-clockwise, so 970. So this is the reference line. So then 90 plus 70. Okay, positive x-axis থেকে শুরু করে ওই ভেক্টর পর্যন্ত যাবা, যে অ্যাঙ্গেলটা হবে সেটা হবে অ্যাঙ্গেল। So 90 plus 70 is 160 degree, and for last vector, okay, এই দিক থেকে গেলে 180 plus 30, so this is 210 degree. Okay, anti-clockwise, positive axis থেকে anti-clockwise. So if you go to the clockwise, okay, if you go to the clockwise, just you consider a negative sign. Okay, so এখানে যদি আমি ফোর্থ ভেক্টরটাই দেখাই, শুধু একটা ভেক্টরই দেখাচ্ছি তোমাদের, যদি ক্লকওয়াইজ যাও, তো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হচ্ছে 210 ডিগ্রি। ওকে, আর যদি ক্লকওয়াইজ যাও তাহলে হচ্ছে তোমার 180 minus 30, so 150 ডিগ্রি। ক্লকওয়াইজ গেলে 150 ডিগ্রি, তাহলে অবশ্যই একটা নেগেটিভ সাইন ইউজ করতে হবে, -150 ডিগ্রি। ওকে, সো -150 ডিগ্রি অ্যান্ড 200 ডিগ্রি তখন সেম হবে। ওকে, সো এটা মাথায় রাখো, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ উই কনসিডার পজিটিভ, ক্লকওয়াইজ উই কনসিডার নেগেটিভ, and x represent the reference line. So these are the magnitude and angle. So from this we can easily convert the this polar form into Cartesian form. Okay, so here is the conversion. F1 equal to F1 cos theta 1 I. So mainly this is the x component, F1 cos theta 1. So এটা আমি যদি দেখি তোমাদের এখানে দেখাই তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারবো। সো হিয়ার দিস ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড। সো আর এর জায়গায় আমি ইউজ করছি F1, cos থেটার জায়গায় ইউজ করছি theta 1, কারণ F1 theta 1 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে। সো দিস ইজ দ্য x কম্পোনেন্ট। জাস্ট y কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে F1 sin theta 1 হবে। সো এটাই ফলো করছি, দেখো হিয়ার। ওকে, F1 cos theta 1 and F1 sin theta 1. সো এটার সাথে যেহেতু ভেক্টরে আমি কনভার্ট করতেছি, তাহলে এটার সাথে আমরা x অ্যাক্সিস বরাবর ইউনিট ভেক্টর i, y অ্যাক্সিস বরাবর ইউনিট ভেক্টর j, এবং তাদের ভিতরে একটা প্লাস সাইন। ওকে, সো this is the mainly conversion from polar to Cartesian. And F1 is 80 and angle is 0, so 80 cos 0 degree I plus 80 sin 0 degree j, this is equal to 80 I. Similarly, in case of F2, magnitude of F2 cos theta 2 into I plus magnitude of F2 sin theta 2 into j. So 40 cos 90 degree I plus 40 sin 90 degree j, 40j. So similarly same F for F3 and F4, magnitude cos theta, magnitude sin theta, and এখানে unit vector multiply করে আমরা add করে দিচ্ছি। So this is the value for F3 and this is the value of F4. So last questionটা যেটা বলছে find out the resultant force. So resultant force mainly means the addition of the vectors. Okay, so resultant mean হচ্ছে কোনো কিছু আমরা অ্যাড করতেছি সবগুলো একসাথে। So here F1 plus F2 plus F3 plus F4. So just এখন ভ্যালুগুলো বসাই দিছি। F1 is 80 I, F2 is 40j,
F3 is minus 56.38i plus 20.552j, minus 43.3i minus 25j. এখন সিমিলার যেগুলো সেগুলোর ভিতরে রিলেশন বের করছি। 80 আছে পজিটিভ, minus 56.38 আছে নেগেটিভ, and minus 43.3 আছে নেগেটিভ। সো এটাকে আমরা তিনটাকে যদি আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে minus 19.68i। সো i এর এর সাথে যেটা আছে যেটা হচ্ছে তার জাস্ট minus 19.68, and in case of j 35.52j, that is a positive, so this is positive, and the unit of the force is Newton, so this is the Newton. Okay, so this is the basic procedure to convert Cartesian to polar and polar to Cartesian. Okay, তো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো এই কনভার্সন। ওকে, সো যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমাদের এই টপিকসটা শেষ হয়েছে। ওকে, so these are the mainly Cartesian coordinate system in okay, Cartesian coordinate system and polar coordinate system. Then next যেটা ছিল আমাদের vector addition. So in case of vector addition we can add vector by just by unit according to the component. So if vector a is given a equal to axi plus ayj, and vector b equal to bxi plus byj, then ax plus bx into I plus ay plus byj, this is the addition of two vector. So এটা অলরেডি আমি দেখাইছি মনে হয় প্রিভিয়াস ক্লাসে তোমাদের। ওকে, সো আমি জাস্ট ওটা ডিটেইলস বলতে চাচ্ছি না, তোমাদের জাস্ট লাস্ট যে টপিকসটা সেটা দেখাতে চাচ্ছি, সেটা হলো আমাদের ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন। ওকে, সবাই দেখতে পাচ্ছ এটা ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন, দিস ইজ স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে সবার? Yes, sir. Okay, so this slide is I also used in second lecture, okay, in Vux. So basically in case of product of vectors, okay, there is two way to product vectors. So first is scalar product and second is vector product. Okay, so result for scalar product is a scalar quantity, particularly a number. Okay, so দুইটা ভেক্টরকে যদি আমি ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্ট করি, সো ডট প্রোডাক্ট এন্ড স্কেলার প্রোডাক্ট আর সেম। ওকে, সো ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্ট করি, তাদের যে আনসারটা হবে সেই আনসারটা হবে তোমার অলওয়েজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি। সো পার্টিকুলারলি একটা নাম্বার 10 20 30 40 50, জাস্ট পার্টিকুলার নাম্বার। ওকে, সো নেগেটিভও পসিবল হইতে পারে, সো দিস নেগেটিভ হইতে পারে। সো দিস ইজ দ্য মেইনলি স্কেল ইন কেস অফ স্কেলার প্রোডাক্ট, the answer is a scalar quantity, but in case of vector product the answer is always a vector. তো এটা মাথায় রাখো, দুইটা ভেক্টরের ভেক্টর প্রোডাক্টে অবশ্যই আনসারটা হবে কি ভেক্টর হবে। ওকে, সো আমরা ফার্স্টে স্টার্ট করি স্কেলার প্রোডাক্ট থেকে। here figure shows two vector a and vector b, they produce a angle phi. Okay, or you can consider theta also. Okay, phi, theta, this all are represent the angle. Okay, so a vector and b vector represent a a vector and b vector produce a angle phi. Now the thing is that in case of calculating a dot product, cross product or angle between two vector, not use the coordinate system. Okay, সো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এখানে আনতে যায় না, কারণ এখানে কিন্তু কোঅর্ডিনেট দরকার নাই, কারণ আমরা ভেক্টরের কম্পোনেন্টও বের করতেছি না বা ভেক্টরটাকে আমরা আইজে ফর্মেও নিচ্ছি না, কনভার্সনও করতেছি না, শুধু এখানে আমরা দেখতেছি যে ডট প্রোডাক্ট এবং ক্রস প্রোডাক্টটা। তো সেক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট দুইটা ভেক্টরের ভিতরে অ্যাঙ্গেলটা জানলেই হবে। ওকে, সো এখানে কোঅর্ডিনেটের সাথে তুমি রিলেশন করতে যায় না। সো ইন কেস অফ ডট প্রোডাক্ট, ক্রস প্রোডাক্ট অর ফাইন্ডিং দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টর, not try to relate this with coordinate system. Okay, so coordinate system তখনই আসবো যখন আমরা জাস্ট কম্পোনেন্ট বের করব বা কনভার্সন করতে যাব। ওকে, এবং এই ফাইটা কিন্তু আগের থিটার সাথে এক না, কারণ আগের থিটাটা ছিল একটা ভেক্টর এক্স এক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে। ওকে,
সো ওইখানে আমরা টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স দিয়ে সলভ করতে চলছি, কিন্তু এখানে যদি অ্যাঙ্গেল বের করতে বলে আমরা ওই টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স ইউজ করতে পারবো না, কারণ এখানে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টর, সো এক্স এক্সিস বা ওয়াই এক্সিসের সাথে কোনো রিলেশন নাই। তো সেই ক্ষেত্রে যদি দুইটা ভেক্টরের ভিতর অ্যাঙ্গেল বের করতে বলে, অবশ্যই আমাদের ডট প্রোডাক্টের ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে, a ডট বি ইকুয়াল টু ab cos phi। ওকে, so a dot b equal to ab cos phi. So here a represent the magnitude of vector a, b represent the magnitude of vector b, and phi is the angle between a and b. So I already discussed how to calculate the magnitude of a vector. Just root over x component square plus y component square plus z component square. Okay, if the vector is three dimensional. If two dimensional, just root over x square plus y square. If one dimensional, just root over x square or y square, যেটাই হোক, just one dimensional একটাই থাকে। Okay, so these are the procedure how to calculate the magnitude. Then how can we calculate the a dot b dot product? Okay, so দুইটা ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে axi plus ayj plus azk, this is vector a, and vector b bxi plus byj plus bzk. So these are the general equation. Okay, so ax এর জায়গায় তোমার 3 5 8 -1 2 3 যেটাই থাকতে পারে, ax ay az জাস্ট একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি থাকবে এবং উইথ সাইন। These all are the component along the x y z axis. Okay, so axi plus ayj plus azk, we consider this is general equation for vector a, and bxi plus byj plus bzk, this is the general equation for b. So if we try to find out the dot product between these two, so 3 multiplied by 3, there will be 9 quantity. So 9 quantity টা আমাদের যাওয়া দরকার নাই, জাস্ট আমাদের জাস্ট যদি এটা জানি আমি নরমালি। So unit vector I dot I equal to j dot j equal to k dot k equal to 1. তো এটা কিভাবে 1 হলো এটা আমি ডিসক্রাইব করতেছি। আগে বলো এখানে ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কত? একজন বলো, what is the magnitude of a unit vector? আমি কিন্তু বলছি তোমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে ম্যাগনিটিউড অফ এ ইউনিট ভেক্টর, পারতেছ না কেউ? 1, sir. Yeah, 1. So unit vector, that's why this unit vector is called unit vector. Its magnitude is 1, that's why this is called unit vector. Okay, so the magnitude of unit I is 1, j 1, and k also 1. So if we follow the same dot product, so I dot I equal to magnitude of I. So 1 into 1 and cos the angle between these two unit vectors. So I এবং I এর সাথে যেহেতু সেম ভেক্টর, তো সেম ভেক্টর একে অপরের সাথে 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে। সো 1 into 1 cos 0 ডিগ্রি। সো cos 0 ডিগ্রির মান হচ্ছে 1। সো 1 into 1 into 1, সো বেসিক্যালি রেজাল্ট ইজ 1। সো এই ডট প্রোডাক্ট থেকে আমরা পাচ্ছি তাহলে সিমিলার ইউনিট ভেক্টর, ইন কেস অফ সিমিলার ইউনিট ভেক্টর I dot I equal to j dot j equal to k dot k equal to 1। ওকে, যেহেতু তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি, সো 0 ডিগ্রি হলে cos 0 এর মান 1 এবং তাদের ইউনিট গুলো হচ্ছে ম্যাগনিটিউড ইজ অলসো 1। সো বেসিক্যালি জাস্ট মনে রাখবা তোমরা এটা, ইন কেস অফ সিমিলার ইউনিট ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট ইজ 1। তো সিমিলার ইউনিট ভেক্টর গুলোর ভিতরে ডট প্রোডাক্ট করলে आंसर হবে 1। বাট ইফ ইউ কনসিডার দ্য ডিফারেন্ট ইউনিট ভেক্টর I dot j, okay, so magnitude 1 into magnitude 1, but the angle between I and j, since x y z axis perpendicular each other, so in perpendicular case angle is 90 degree, so cos 90 degree is 0. So since cos 90 degree is 0, so their dot product is also 0. Okay, so I dot j equal to j dot k equal to I dot k equal to 0. Okay, তো ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দুইটা ভেক্টর যদি সেম টাইপ হয়, সেম ভেক্টর যদি হয়, তাহলে তার রেজাল্টটা হয় তোমার, যদি ইউনিট ভেক্টর হয় তাহলে 1, আর যদি ইউনিট ভেক্টর না হয়ে অন্য কোনো ভেক্টর হয়, যেমন এ ভেক্টর যদি কনসিডার করো, সো a ডট a ইকুয়াল টু magnitude of a cos 0 degree, so 1, so a into a square। ওকে, তাহলে দুইটা ভেক্টর যদি সেম ভেক্টর হয় তাদের ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে আমাদের a স্কয়ার আসতেছে রেজাল্ট। আর যদি পারপেন্ডিকুলার হয় দুইটা ভেক্টর, এ ভেক্টর এন্ড বি ভেক্টর যদি পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে তাদের ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে কি 0। ওকে,
পারপেন্ডিকুলার হলে 0 হবে। সো এখানে কিন্তু আই আর জে পারপেন্ডিকুলার, এর জন্য 0 হচ্ছে। সো বেসিক্যালি ইন ইউনিট ভেক্টর, if the unit vector are same unit vector, so dot product is 1. For different unit vector, dot product 0. Okay, so এখান থেকে তাহলে দেখো আমরা i এর সাথে যদি মাল্টিপ্লাই করি, এই ফার্স্ট টার্মটার সাথে যদি আমরা এই তিনটা টার্মে মাল্টিপ্লাই করি, তো ফার্স্ট টার্মটাই হচ্ছে i, পরেরগুলো j, পরেরটা k। তাহলে j এর সাথে i এর মাল্টিপ্লিকেশন 0, k এর সাথে i এর মাল্টিপ্লিকেশন 0, তাহলে এই দুইটার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে 0 আসতেছে। সো এটা আমার লেখার দরকার নাই, শুধু এইটার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে আনসার হচ্ছে 1। সো অনেকেই তোমরা দেখবা এই i এর সাথে i মাল্টিপ্লাই করে আবার i রাখতেছো, আসলে কিন্তু i থাকবে না, কারণ i ডট i ইজ 1, এবং দুইটা ভেক্টরের ভেক্টর প্রোডাক্টটা স্কেলার প্রোডাক্টটা অলওয়েজ স্কেলার কোয়ান্টিটি হয়, তাহলে i রেখে দিলে কিন্তু এটা ভেক্টরই থাকতেছে। তো এটা মাথায় রেখো। তাহলে এইটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করলে আসতেছে আমার শুধু ax bx, সিমিলারলি by j এর সাথে যদি মাল্টিপ্লাই করো, ফার্স্ট টার্ম এন্ড থার্ড টার্মটা 0 হয়ে যাবে মাল্টিপ্লিকেশন, শুধু সেকেন্ড টার্মে মাল্টিপ্লিকেশন থাকবে ay by। সিমিলারলি bz কে এর সাথে যদি তুমি করো, তাহলে দেখো ফার্স্ট দুইটা 0 হয়ে যাবে, লাস্টেরটা থাকবে az bz। ওকে, তো আলটিমেটলি তোমরা এখান থেকে ডট প্রোডাক্টের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি 9টা কোয়ান্টিটি ক্যালকুলেট করে আবার লেখা দরকার নাই, শুধু লিখে দিবা সিমিলার কম্পোনেন্ট গুলোর প্রোডাক্ট করে মাঝখানে শুধু আমরা অ্যাড করে দিব ax bx প্লাস ay by প্লাস az bz। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল ইকুয়েশন, a dot b equal to ax bx plus ay by plus az bz। Okay, so this is the basic thing. So another thing is here, আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব, তার আগে এটাতে দেখি আরেকটা টপিক আছে এখানে, কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর a along the direction of vector b or component of vector b along the direction of vector a, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি লম্ব অভিক্ষেপ, একটা ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ অন্য একটা ভেক্টরের দিকে। সো the component of vector a along the direction of vector b mainly a cos theta। সো যেই ভেক্টরের কম্পোনেন্ট বের করবা অন্য ভেক্টরের উপর, সেটার cos ম্যাগনিটিউড আর cos থিটা হবে। সো দিস ইজ দ্য a cos theta। ওকে, a cos theta, the component of vector a along the direction of vector b, so this is a cos theta। সো এখান থেকে আবার অন্য ওয়েতেও তুমি a cos theta বের করতে পারো। এই ইকুয়েশন থেকে a cos theta হবে কি a ডট b ডিভাইডেড বাই b। ওকে, জাস্ট এই ইকুয়েশন থেকে a cos phi মেইনলি, theta or phi যেটাই হোক, a cos phi equal to a dot b divided by b। Okay, so this is the component of vector a along the direction of vector b। তাহলে তুমি যদি a cos phi বের করো তাহলেও হবে কম্পোনেন্ট, অথবা a dot b divided by b যদি বের করো তাহলে ওটাও হবে কম্পোনেন্ট অফ vector a along the direction of vector b। Similarly, in case of b, component of vector b along the direction of vector a, b এর অভিক্ষেপ লম্ব অভিক্ষেপ সেটা হচ্ছে b cos phi, তার b এর ম্যাগনিটিউড আর cos phi, and another thing is a dot b divided by a। so এটা সেম, দুইটাই সেম, a dot b divided by a অথবা b cos phi, দুইটাই সেম। so these are the procedure to calculate the component of vector along the direction of another vector। okay, এটা বুঝতে যদি কারো প্রবলেম হয় বলতে পারো। okay, so this is the procedure to find out the component of vector a and dot product। তাহলে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি। Here is the problem, a equal to 3i minus 4j and b equal to minus 2i plus 3k। so two vector is given, what is the angle between these two vector? so basically তোমাদের যদি প্রবলেম থাকে অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য তোমরা অলওয়েজ ডট প্রোডাক্ট ইউজ করবা, ক্রস প্রোডাক্টে যায় না, কারণ ক্রস প্রোডাক্টে একটু ডিটেলস সলভ করতে হয়, এখানে তোমার ম্যাগনিটিউড বের করতে হয়। সো হিয়ার জাস্ট we use the dot product a dot b equal to ab cos phi, since phi is the angle between these two vectors. Here a and b represent the magnitude, so magnitude of a equal to root over 3 square plus first bracket minus 4 square। okay, যেহেতু দুইটা কম্পোনেন্ট আছে 5, and b equal to root over minus 2 square plus 3 square 3.61, এখানে দুইটা কম্পোনেন্ট। so magnitude of vector a equal to 5, magnitude of vector b equal to 3.61, and then dot product a dot b, just we put the value of a 3i minus 4j
dot put the value of vector b minus 2i plus 3k. So from this এখান থেকে দেখা যায় জাস্ট এখানে i আছে, এখানে j আছে বাট এখানে j নাই, এখানে k আছে এখানে k নাই। তাহলে আমাদের সিমিলার ইউনিট ভেক্টর গুলোর মাল্টিপ্লিকেশন গুলো আমাদের নিতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে j এর সাথে এখানে j নাই, তাহলে এটার মাল্টিপ্লিকেশন দরকার নাই। এখানে k আছে এখানে k নাই, তাহলে এটারও মাল্টিপ্লিকেশন দরকার নাই। এখানে i আছে এখানে আছে, তাহলে এটাই দরকার আমাদের। তাহলে 3 into -2, so this is equal to -6। ওকে, সো এত ডিটেলসে সলভ না করে শুধু আমি এখান থেকে লিখতে পারি -6, কারণ i এর সাথে i ডট করলে 1 হচ্ছে এবং 3 এর সাথে -2 মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে -6। আর এখানে j আছে এখানে j নাই, তাহলে 0। এখানে k আছে এখানে k নাই, 0। So this is the procedure, a dot b equal to -6. Okay, then if you put these values in this equation, so a dot b is -6, magnitude of a is 5, magnitude of b is 3.61 and cos 5. So normal calculation, then normal calculation, phi equal to cos inverse -6 divided by 5 into 3.61. So ultimately calculator use করলে তোমার আনসারটা 109 ডিগ্রি। সো এখানে তোমার আনসারটা একটু ডিফারেন্ট হলে সমস্যা নাই, 108 হইতে পারে, 108.5 হইতে পারে, 109.3 হইতে পারে, যেটাই হোক জাস্ট আনসার যেটা আসবে ওটা লিখে দিলে হবে, একটু ফ্র্যাকশনের জন্য মার্কের কোনো প্রবলেম হবে না। ওকে, সো দিস ইজ দ্য প্রসিডিউর টু ক্যালকুলেট দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টর। Yeah, so from this just anyone tell me how can we calculate the component of vector b along the direction of vector a? Component of vector b along the direction of vector a আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব এখান থেকে? কারণ তোমাদের কোশ্চেন থাকবে কিন্তু এক সেটে কিন্তু একটা কোশ্চেন থাকবে না, দুইটা তিনটাই থাকবে। তো কেউ বলো কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর বি অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ ভেক্টর এ কি হতে পারে? এখানে অলরেডি আমরা ডট প্রোডাক্ট বের করছি, এ ডট বি বের করছি, ম্যাগনিটিউড বের করছি, এর বি এর ম্যাগনিটিউড বের করছি এবং অ্যাঙ্গেলও বের করতে পারছি। তাহলে কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর বি অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ ভেক্টর এর ইকুয়েশনটা কি? দেখো এখান থেকে নরমালি এখানে কি দেওয়া আছে। সো কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর বি অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ ভেক্টর এ ইজ বি cos phi। ওকে, বি cos phi, তাহলে বি cos phi যদি বের করো, আমরা phi পেয়ে গেছি 109 ডিগ্রি অর 1010 ডিগ্রি। বি আমরা জানি বি এর ভ্যালু হচ্ছে 3.61, সো 3.61 এর সাথে cos 109 ডিগ্রি মাল্টিপ্লাই করলেই হয়ে যাচ্ছে 3.61 cos 109 ডিগ্রি। দিস ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর বি। আর যদি কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর এ বলতো তাহলে 5 a cos 5, তো 5 into cos 109 ডিগ্রি। ওকে, বুঝতে পারছো সবাই এটা? So this is the scalar product. So আর কারো কোনো প্রবলেম না থাকলে আমি ক্রস প্রোডাক্টে যাচ্ছি। সো হিয়ার ইজ দ্য ক্রস প্রোডাক্ট। সো ক্রস প্রোডাক্টটা তোমার ডিটেইলসে একটু দরকার নাই, জাস্ট সিম্পলি যে বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট ওগুলোই আমি বলে দিচ্ছি, ওখানে লেকচারে ওটাই বলছি। সো ইন কেস অফ ক্রস প্রোডাক্ট বেসিক্যালি আনসার ইজ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। সো যেহেতু ভেক্টর কোয়ান্টিটি হচ্ছে তাহলে ভেক্টর কোয়ান্টিটিকে ম্যাগনিটিউডও লাগে আবার ডিরেকশনও লাগে। সো ম্যাগনিটিউড ইজ এ বি সাইন ফাই। সো ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ ক্রস ভেক্টর বি, যেহেতু অলরেডি আমরা সি দ্বারা ডিফাইন করে ফেলছি, ভেক্টর সি ইকুয়াল টু এ ক্রস বি ডিফাইন করে ফেলছি, এর জন্য আমরা সি ইউজ করতে চাই। যদি সি দ্বারা ডিফাইন না করতাম তাহলে ভেক্টর ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ ক্রস বি ইজ ইকুয়াল টু এ বি সাইন ফাই। ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ ক্রস বি ইকুয়াল টু এ বি সাইন ফাই। ওকে, and the direction, in case of direction we use the right hand rule, we always use the right hand rule, this is the general rule. Okay, so here figure represents the right hand rule. So if we go from a to b, just like that, a to b, from a to b, then upward represent the resultant vector. Okay, so আমাদের যে ভেক্টরটা রেজাল্ট যে দুইটা ক্রস প্রোডাক্টের ফলে যে ভেক্টরটা পাচ্ছি, যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটার নিউ ভেক্টরটা হবে upward direction. If you go to from b to a, just b to a, just like that. So এখান থেকে তুমি যাও, এটা যদি a b হয়, just a to b upward, then from b to a, okay, this is b to a, b to a, this is downward. Okay, so that's why we consider mainly the right hand rule. Okay, so a cross b always upward and b cross a is downward. Okay,
and another thing is here a cross b is not equal to b cross a, কারণ ক্রস প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ডট প্রোডাক্টে হইতে পারে a ডট b ইকুয়াল টু b ডট a, ওকে, ডট প্রোডাক্টে a ডট b ইকুয়াল টু b ডট a হয়, বাট ক্রস প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এইটা সিকোয়েন্সটা ইম্পর্টেন্ট, a ক্রস b is not equal to b cross a, so a cross b equal to minus b cross a. তুমি যদি একটা মাইনাস সাইন ইনক্লুড করো তাহলে ওটা রিভার্স করতে পারবা, ওকে, সো a cross b equal to minus b cross a because the sign, so সাইনটা অপোজিট, মাইনাস সাইনটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের, জাস্ট ডিরেকশনটা আমরা অপোজিট ডিসক্রাইব করা, ওকে, so this is the basically the magnitude and direction of cross product. And here is the procedure to calculate the cross product. So cross product এর ইউনিট ভেক্টর গুলো আমরা দেখি। তো অলরেডি আমরা ডট প্রোডাক্ট গুলো দেখছি, সিমিলার ইউনিট ভেক্টর গুলো ডট প্রোডাক্ট 1, ডিফারেন্ট ইউনিট ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট 0, and in case of cross product, okay, in case of cross product, if we try to find out the similar unit vector, so I cross I, তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল যেহেতু 0 ডিগ্রি, এখানে দেখো অ্যাঙ্গেল যদি 0 ডিগ্রি হয় তাহলে ম্যাগনিটিউড 1 sin 0 ডিগ্রি হচ্ছে 0, ওকে, 1 into 1 into 0. Then in case of similar unit vector, cross product is 0, so I cross I 0, J cross J 0, and K cross K 0, okay. And in case of a different unit vector, I cross J, so answer টা 1 হবে, because 1 into 1 sin 90 degree, sin 90 degree 1, আনসারটা 1 হবে, কিন্তু যেহেতু আমরা বলছি যে দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্টের একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হয়, তাহলে আমাদের আরেকটা ভেক্টর আনতে হবে, সেই ভেক্টরটা হবে রিমেইনিং ভেক্টর, যেহেতু ইউনিট ভেক্টর আমরা তিনটা কনসিডার করছি i j k, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের i এর সাথে j মাল্টিপ্লাই করলে, জাস্ট ডট ক্রস প্রোডাক্ট করলে আনসার হবে k, j এর সাথে k করলে i, k এর সাথে i করলে j, তো তাহলে আমাদের সিকোয়েন্সটা হইলো i j k i j k i, সো i j k i, এইভাবে যাও, সিরিয়ালি যাও, তাহলে তাদের দুইটার ক্রস প্রোডাক্টের ফলে রিমেইনিং যেটা থাকবে সেটা হবে ক্রস প্রোডাক্ট। বা যদি অপোজিট দিকে যাও, i k j i, তাহলে তোমাদের j ক্রস i হবে মাইনাস k, k ক্রস j হবে মাইনাস i, এন্ড i ক্রস k হবে মাইনাস j, তার মানে রিভার্স দিকে গেলে জাস্ট একটা নেগেটিভ সাইন ইনক্লুড করতে হবে, ওকে, সো এই বেসিক জিনিসটা এখানে মনে রাখো। জাস্ট যদি সেম সাইকেলে যাও i j k i, তাহলে ক্রস দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট হবে রিমেইনিং যেটা ওইটা, আর যদি আমরা অপোজিট দিকে যাই i k j i, তাহলে দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট, ইউনিট ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট হবে রিমেইনিং ইউনিট ভেক্টর, বাট একটা নেগেটিভ সাইন ইনক্লুড করতে হবে, সো এই হলো ইউনিট ভেক্টর গুলোর ক্ষেত্রে। এন্ড এখানে হলো দুটো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্টের ফলে আমরা কিভাবে তার মানটা বের করতে পারবো, ওকে, সো এখানে দেখো দেওয়া আছে a ক্রস b ইকুয়াল টু মাইনাস b ক্রস a, এটা অলরেডি আমি বলে আসছি, জাস্ট এখানে একটা ডিটারমিনেটর যেটা আছে, ডিটারমিনেটর আমরা ডিটারমাইন্ট যেটা আছে এটা বের করব এখানে নির্ণায়ক ইউজ করে। সো নির্ণায়কের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট i যখন ধরবো তখন এদের ভিতরে মাল্টিপ্লিকেশন এবং মাইনাস এদের ভিতরে মাল্টিপ্লিকেশন, যখন j ধরবো তখন এই দুইটার ভিতরে মাল্টিপ্লিকেশন মাইনাস এই দুইটার ভিতরে মাল্টিপ্লিকেশন, প্লাস যখন কে ধরবো তখন এই দুইটার ভিতর মাল্টিপ্লিকেশন মাইনাস এই দুইটার ভিতর মাল্টিপ্লিকেশন। সো জাস্ট এই ফর্মুলাটা মনে রাখলেই হবে, ay bz minus by az I plus bz bx minus bz bx, sorry, bz ax into j plus ax by minus bx ay into k, ওকে, সো বেসিক্যালি তোমাদের ক্রস প্রোডাক্ট এটা খুব কমই আসে, আমিও ট্রাই করবো এটা করার জন্য, ঠিক আছে, ডট প্রোডাক্ট এটা ইম্পর্টেন্ট, ডট প্রোডাক্ট বেশি আসবে, বাট ক্রস প্রোডাক্ট যেহেতু আছে এর জন্য ডিটেইলস আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি তোমাদের, ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ক্যালকুলেট দ্য ক্রস প্রোডাক্ট। সো এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে, জাস্ট এই প্রবলেমটাতে তোমরা সলভ করে নিও, আমি অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি সে লেকচারে। সো এখানেও জাস্ট ফার্স্টে ক্রস প্রোডাক্টেরটা করতে হবে, ক্রস প্রোডাক্টের প্রবলেমটা সলভ করতে হবে, দেন ডট প্রোডাক্টে যাইতে হবে, ওকে, সো 3c ডট 2a ক্রস b, তাহলে আমরা স্কেলার প্রোডাক্ট যেটা 3 যেটা 3টাকে অলরেডি c এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারো এবং 2টাকে অলরেডি a এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারো। তো ফার্স্টে আমরা 2a ক্রস b বের করব, তাহলে 2a ক্রস b ইকুয়াল টু 2 ইনটু ভেক্টর a
ক্রস ভেক্টর বি। তো আমরা জাস্ট এখানে যেটা দেওয়া আছে এই ওয়ে ফলো করে এখানে আনসারটা আসবে 44i প্লাস 16j প্লাস 34k, এন্ড দেন এটাকে আমরা ডট প্রোডাক্ট করব 3c-র সাথে, দেন 3c ডট 2a ক্রস b। তো আলটিমেটলি আনসার আসবে একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, বিকজ dot product of vector with mainly give a scalar quantity which is 540. Okay? So এই প্রবলেমটা একটু ট্রাই করিও, বাট তোমাদের মেইনলি বেসিক্যালি ডট প্রোডাক্টের যেগুলো আছে ওইগুলোই আসবে এখানে। তো ক্রস প্রোডাক্টটা মেইনলি খুব কমই তোমার এখানে দেওয়া ট্রাই করবো আমি। ওকে, সো এই ছিল তোমাদের সেকেন্ড লেকচার। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে এখন বলতে পারো। তো কোশ্চেন আছে কারো কোনো? No, sir. ওকে, সো কোশ্চেন না থাকলে তাহলে আমি তোমাদের আজকের এই ডিসকাশনটা শেষ করতে যাচ্ছি। বাট বেসিক্যালি তোমাদের পার্টিসিপেশন কম, এখানে 5 জন আছো। তো যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম ফেস করো বা ডিফিকাল্টি ফেস করো, তোমরা স্ল্যাকে ডিসকাস করতে পারো। স্ল্যাকের যে এটা দেওয়া আছে, স্ল্যাকের এটা দিছি না তোমাদের ওই লিংকটা, স্ল্যাকের লিংক তো মনে হয় দেওয়া আছে না? ইয়েস স্যার। ওকে, তো Ji, sir. ওই স্ল্যাকে আমি নর্মালি ডিসকাস করব তোমাদের যেটা, আর এই ভিডিওটা স্ল্যাকেই আমি আপলোড করে দিব, ঠিক আছে? স্ল্যাকে আপলোড করে দিব। আর তারপর হলো তোমার যদি কোনো প্রবলেম হয় স্ল্যাকে ডিসকাস করার পরেও এখানে আমরা ক্লাসে ডিসকাস করতে পারবো, সেক্ষেত্রে তোমাদের ভিডিওটা আগে দেখে আসতে হবে। ওকে, তো কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি তাহলে লিভ নিব। ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। জাস্ট আমি ভিডিওটা স্টপ করে দিচ্ছি।